Baba na mama walinihusia ewe kijana, kuwa mwanangu jione dunia ina mambo, nao sikuyasikiza. Sasa mimi najuta, kweli najibonea, dunia ina mambo. Walinambia kijana jihadhari na walimwengu hao. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena katika runinga yetu hii ya Nyamira Hot TV. Ni runinga ambayo inakuwa kwa ukasi mno sana, na ni runinga ambayo tunataka ikae kuwa namba 1. Na asante sana kwa ambao wamekubali kuwa part of the family hii ya Nyamira Hot TV, channel ambayo inakuwa kwa kasi sana, na kwa kutufikisha ambapo umeweza kutufikisha, na target kubwa ni kufikisha subscribers 1000 na zaidi. Na kwa sasa kuna wale ambao katika comment section wameweza kuomba kwamba tuweze kuchanganya ndimi, siwe ni lugha Bagusi peke yake, kuna lugha ya Kiswahili vile vile lugha ya Kizungu. Tutakuwa tunachanganya lugha hizo, na pale tu tutakuwa tunafikisha subscribers 1000 kuendelea, tutakuwa tunaletea mambo makali, mambo mazito kila wakati. Asante sana kwa wale ambao wamesubscribe katika channel hii. Na siku ya leo tumekuwa katika pale mahakamani tukiendeleza kesi ile ya mtoto Sagini, na tukiamba leo katika mahakama waliweza kufikishwa jamaa watatu pale mbele ya mahakama, ambapo kuna Sifika Nyakerario na vile vile mwanawe pale ambaye ni Aina Nyachogo, Alex Nyachogo, na vile vile yule nyenyake Sagini. Na pale tuliweza kuona kwamba watatu hawa walikatazwa na prosecutor ambaye ni Hilary Kaina. Walisema kwamba hawezi wapatia, aliomba mahakama ambayo ilikuwa inaongozwa na judge mkuu pale, senior magistrate of the court ambaye tunamuita Christine Ngeno, aliweza kuombwa, na ni ombi vile vile lakina wale mawakili wa mtoto wa wala interest party kama vile Sitam waliweza kuiomba mahakama kutowapatia, yani not granting cash bail ama bond kwa watatu wale. Jambo la kwanza ambalo lilifanya wasiweze kufanya cash bail, na sababu ambao wanafanya utafsiri huu, sababu nimeona pale katika comment section watu wanaulizia nini ambayo inaendelea. Alafu pale tunamuona mwendeshaji mahakama anaendelea kuuliza maswali wale, kwa sababu wale watatu hawaelewi lugha ya Kiswahili, ndio maana wanazungumzia katika lugha Ekegusi ili iwakalie wepesi katika uzungumzaji ama kuelewa katika lugha hii. Lakini nitakuwa naonyesha sura yangu pinde tu muda ambapo utafikisha 1000 subscribers, na tutakuwa tuna share, na tukifikisha 1.2 nitakuwa ama 1.5 tutakuwa nafanya mambo mengine mengi zaidi, kwa sababu tutakuwa tunatia motisha tukigrow hii family iwe kubwa. Na siku ya leo katika mahakama imekuwa mambo ni makali pale. Pacifica tuliona aliweza kukataa kwamba anahitaji bail, lakini kwa sababu ambazo zilizotolewa, sababu mbona hawangepewa cash bail ni kwamba kwanza kesi hii ya Baby Sagini iko na interest parties mingi sana, kwa sababu watu ambao wako pale, donda hili bado liko fresh pale nje kwa wakaazi, na pengine wataonaje wakiweza kufika katika kijiji wakiona ndio hawa wale. Hofu na ghadhabu ambayo imeendelea kugubika katika eneo lile la Ikuruma pale maeneo ya Marani ni kubwa sana, pengine hata watu wanaweza waingilia na kuwachoma na kuwaua. Ndipo sababu mahakama iliweza kukaza kwanza, kwa sababu sheria inasema kwamba mpe bail, inakubaliana, lakini
kwa wakati mwingine pia inakataa kwa sababu ya usalama wa watatu hawa. Na vile vile tukiangalia kwamba baadhi ya wale mashahidi ni kutoka ukaribu, wako na ukaribu au ni wa familia ya wao watatu hawa. Kwa hivyo huenda wakaingia na kuharibu ushahidi ule ama kuwakataza wale kuja kutestify dhidi ya kesi hii, ama kutotaka kuja kujipeleka mbele ya mahakama na kusema ABCD ni hichi ama kile ambacho kilitendeka, kwa sababu unajua ni vigumu mtu katika familia moja kujitokeza pale ili kufanya ama kutoa ushuhuda kupita. Lakini kwa sababu wao wamemuonea mtoto Sagini huruma, kwa sababu madhila ambao ama dhulma aliyofanyiwa mtoto Sagini ndiyo iliyofanya wale ambao wako pale ili kuweza kujitokeza. Na sababu nyingine ambayo inaonekana inafanya hawa kutopewa cash bail ni kwamba Sagini ni mtoto mdogo na yeye ndio mwenye kesi. Kwa hivyo hii kesi inafaa kupelekwa kwa haraka na isicheleweshwe kabisa, kwa sababu anaendelea kupata uchungu. Na Sagini sasa hivi, acha nirudie tena, ni kwamba yuko katika safe hands. Na sababu yangu ama nia yangu ya kuleta kitu kama hichi ni kwamba hapa ndani ya Nyamira Hot TV tunajali watu wote, kwa sababu nimeenda kutazama pale katika comment section watu wanauliza mbona tuelewi lugha ambayo inatumika pale, ni lugha ambayo tuelewi. Lakini nimeamua kuzungumza ama kuelezea ni yapi yale ambayo yalitendeka leo pale mahakamani, na ni hayo tu ambayo aliweza kuombwa maombi na mahakama. Tutakuwa tunarudi pale tarehe 18 mwaka 2023 Januari, ili tuweze kukufahamisha ni yapi ambayo yametendeka katika mahakama, ama ni yapi watatoa judgment gani. Lakini wale washukiwa watatu ambao waliweza kufika pale, akiwa nyanyake Sagini akiwa mmoja wao, watakuwa wale wawili ambaye ni first respondent ambaye Alex Nyachogo atakuwa amezuliwa katika maximum prison, Gusi maximum prison pale maeneo ya pale. Alafu na nyanyake Sagini pamoja na mamake Alex Maina Nyachogo ambaye ni Rael Nyakerario, nyanyake huyo Rael Nyakerario pamoja na Pacifica Nyakerario watakuwa wakizuiliwa katika Kisi Women Main Maximum Prison. Ndio hayo tu ambayo tuko nayo hapa ndani ya Nyamira Hot, lakini kikubwa zaidi ni kukuomba uweze kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ndani ya Nyamira Hot. Hii ndio station number 1 kutoka maeneo ya Gusii, ambao ya mambo makali, mambo mazito, umbea na udaku wote utakuwa unaupata hapa ndani. Tunaudadavua kamili ili tuweze kukufahamisha, kwa sababu tunakuenzi na tunakupenda. Bye, mpaka wakati mwingine. Their release will raise fear, anxiety, and intimidation of witnesses. And 2, that it will be good for public order, peace, and security that the 3 be remanded for now, pending trial. This is because the ground is said to be still volatile, and there is public outrage and anger. Should they be released, their lives will therefore be endangered. The application is supported by counsel's report, which will be given, watching brief for the victim and the hearing on behalf of the state. Mr. Murada, who is another counsel, appearing on behalf of the party of Nani, fear, anxiety, and intimidation should the accused persons herein be released. On this ground, the court makes reference to the authority in Republic versus Jackton Mayende and 3 others, where it was held that in all civilized systems of court, interference with witnesses is a highly potent ground
on which the accused person may be refused bail. It is a reasonable and justifiable limitation of right to liberty in law in an open and democratic society as a way of safeguarding administration of justice. Threats or improper approaches to witnesses, although not visibly manifest, as long as they are aimed at influencing or compromising or terrifying a witness, either to give or not to give evidence or to give skewed evidence, amount to interference with witnesses. The court also in the Republic versus Dwight, Sagini, and 3 others held that for the prosecution to succeed in persuading the court on this criteria, it must place before the court material which demonstrates actual or perceived interference. It must show that the court, for example, the existence of a threat or threats to witnesses, indirect, incriminating communication between the accused and the witnesses, or a close familial relationship between the accused person and the witnesses, amongst others. So proven interference with witnesses is an affront to the administration of justice, and therefore a compelling reason under Article 49(1)(h) of the Constitution. I have noted that the key witness in this matter is only 3 years old, thus vulnerable on account of his age and current physical condition. He is said to be related to the accused person's hearing. I am therefore persuaded that the close familial relationship between the accused persons and the witnesses is a compelling reason not to grant bond for now. Under the law, the court has a duty to give effect to the rights of the victims expressed in Section 10 of the Victims Protection Act, number 17 of 2014, which provides as follows: that a victim has the right to be free from intimidation, harassment, fear, tampering, bribery, corruption, and abuse. They also have a right to have their safety and that of their family considered in determining the conditions of bail and release of the offender. They also have a right to have their property protected. Interference with witnesses undermines the criminal justice system and dents the integrity of the criminal process. It in turn interference with the administration of justice and is prejudicial to trial. The court also considers that the safety of the accused persons as a priority. Their safety is a priority not only to preserve their lives for their personal interests, but also to ensure their attendance in court during trial, which is a primary consideration in applications for bail. While it remains the duty of the police to ensure the safety of all citizens within the Kenyan borders, the accused persons included, it is not lost to the court that the current public mood, which is filled with fury and outrage against the suspected perpetrators of the heinous offense meted upon the 3-year-old Sagini, whose eyes were gouged out. It will surely not be in the best interest of the accused persons to be released to the same environment barely a week after the alleged incident. To do so will not only expose their lives to risk and danger, but it would also aid them flee the jurisdiction of the court for their own safety. To avoid any further public outrage, considering the harrowing incident is still fresh in the minds of the locals, the court finds it is best to deny bail at the moment. The security of the nation, which includes the local communities, the victim's family, and that of the accused persons themselves, are key considerations to be made under the Kenya Judiciary's bail and bond policy guidelines of March 2015.